Chapter 3, Momentum and Impulse. Subtopik yang pertama, 3.1, Momentum and Impulse. Learning outcome 3.1a, define momentum and impulse. Alright, what is a momentum? Alright, so momentum is defined as the product of mass and its velocity. Alright, so maksudnya momentum mathematically dari segi equation adalah hasil darab mass and its velocity. Okay, so bila objek ada mass, alright, all objek yang ada mass means that the object is moving, so it has a momentum. Okay, maksudnya mass in motion. Alright, the SI unit for momentum is kg meter per second. Alright, okay, momentum is a vector quantity. Alright, so momentum is a vector quantity. So direction of momentum, alright, will follow the direction of its velocity. Okay, sebab apa? Sebab tadi saya bagi tahu momentum adalah hasil darab mass and its velocity. Alright, so dia akan ikut direction of velocity. Okay, so since momentum is a vector quantity, so it has the direction and it can be resolved into x and y component. Alright, so for example di sini kita ada angle, so kita resolvekan kepada x component and y component. So we have px cos theta and py equal to p sin theta lah. Alright. Okay. We proceed to impulse. What is impulse? Impulse is defined as the product of average force and time interval during the force act. Mathematically, dari segi equation, impulse with the symbol J is equal to force darab dengan masa. Alright, SI unit untuk impulse is Newton second or kilogram meter per second. Okay, impulse is a vector quantity. Alright, so vector quantity means that dia akan ada direction. Okay, so impulse, it follow the direction as the average force. Okay, sebab apa? Sebab impulse adalah hasil darab force dan juga masa. Okay, so since impulse is a vector quantity, so dia ada direction, so means that dia boleh resolve into x and y component. Okay, so for example lah, here is theta, so resolvekan kepada jx and jy. Alright, so we have jx is j cos theta, jy sama dengan j sin theta. When two objects is in collision, the impulsive force F against time t graph is given by the area under the graph. Alright, so means that kita akan dapat impulse. Alright, so for example, kita lihat pada empat graf di sini. Okay, so kita lihat kepada shaded area. Alright, so shaded area here is the area of a rectangle. So means that area here adalah sama dengan value of impulse. Okay, so sama juga di sini kita ada area of triangle. Okay, this one kita ada area of trapezium. Alright, ataupun kita cari daripada area under the curve. Alright, so kalau diberi graf, okay, kalau kita diberi graf F against times, okay, means that kita boleh cari impulse. Alright, macam mana nak cari impulse? Which is impulse adalah sama dengan area under FT graph. Okay, itu adalah information yang kita perlu tahulah. We proceed to impulse momentum theorem. Alright, when a net average force F acts on object during time interval delta t, the impulse of this force is actually equal to the change in momentum of the object. Alright, so means that dari segi equation, okay, impulse adalah sama dengan delta p, change in momentum. Alright, so tadi kita dah belajar impulse adalah sama dengan the average force times dengan masa. So delta p adalah sama dengan mv tolak mu. Alright, so means that kita boleh use this equation. Okay, kita boleh use this equation untuk menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan impulse and momentum. Kita proceed kepada subtopik yang kedua, conservation of linear momentum. Alright, so linear outcome 3.2 is state the principle of conservation of linear momentum. Okay, ini mungkin benda baru bagi awak lah. Okay, so principle of conservation of linear momentum states that, alright, the total momentum of an isolated system is constant. Okay, kalau kita belajar sebelum ini, kita ada conservation of energy lah. Okay, so konsepnya lebih kurang begitu. Alright, okay, apa itu isolated system? Okay, isolated system is a
which the net external force is equal to 0. Okay, maksudnya F net adalah sama dengan kosong. Okay, maksudnya F net sama kosong, which is tiada external force yang dikenakan, ataupun external force itu balance, ataupun dia jadikan sama dengan kosong. Okay, so from the Newton second law, okay, from Newton second law, the definition, which is the Newton second law, the changing of momentum is equal to 0. Right, so kita ada delta P sama dengan kosong. So daripada delta P sama dengan kosong, maksudnya adalah apa? Kalau kita balance kan, okay, kalau kita balance kan kiri dan kanan, so means that the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. For example, kita akan lihat head-on collision of two balls labeled as ball A and ball B. Okay, so before collision, ball A bergerak ke kanan. Okay, ball B bergerak ke kiri. Alright, so this one adalah during impact. Okay, apa berlaku after collision? Okay, ball A move to the left. If you can see the arrow. Alright, okay, ball B move to the right. Okay, so kita assume tadi external force of the two ball is 0. Alright, okay, so kat sini the only significant force yang berlaku hanyalah during the collision only. Okay, sebab apa? Sebab kita ada force di sini. Okay, which is kita ada force by A on B, and then kita ada force by B on A. Okay, pada masing-masing lah. Okay, so that's why lah kalau dari segi graf, okay, dari segi graf F, okay, dari segi graf F lawan graf T, alright, so kita hanya ada shaded area, okay, during the collision saja. Okay, sebab kita ada force during the collision only. Okay, we can see before collision, force kosong, alright, so no area under the graph. Okay, after collision, force kosong. Okay, so berlaku pada impact saja during the collision only. So kalau soalan suruh kita plot graph F against T, so ini adalah graph kita. Okay, and then actually tak semestinya kita buat macam ni. Okay, boleh jawab lukis bentuk segitiga ke, tak ada masalah. Okay, as long as ada area under the graph. The momentum of each of the two balls change as a result of the collision. So means that the sum of their momentum is found to be the same before and after collision. Alright, so dari segi general equation, we have MA UA plus MP UB, alright, is equal to MA VA plus MB VB. Okay, so ini adalah general equation. Okay, general equation untuk momentum before collision sama dengan momentum after collision. Alright, tapi kita akan lihat case-case yang tertentu. Okay, although momentum is conserved in all interaction, in not all interaction, which is collision or explosion are the same. Okay, so kita ada possibility equation kita lah. Alright, so kita akan lihat pada case by case. Alright, so for example, kita ada a single object which is explode into multiple objects. Alright, so maksudnya berlakunya explosions di sini. Okay, so if you can see before explosion and after explosion. Alright, so kalau kita lihat dari segi equation, before collision, okay, before collision, no velocity. Alright, so maksudnya tiada pergerakan velocity lah. So maksudnya momentum dia adalah sama dengan kosong. Okay, so means that momentum before collision is equal to 0. Alright, but after explosion, apa yang berlaku? Okay, kalau kita lihat sini contohlah kan, kita ada senapang, okay, kita ada bullet, okay, so bullet tu akan terkeluar lah, kita tembak dia kan, alright, so the bullet, this one lah contohnya kita kata VA move to the right, alright, okay, apa berlaku pada senapang tadi? Okay, so senapang tu tadi dia mesti akan terhentak ke belakang, okay, so kita ada final velocity untuk senapang tadi, so dia bergerak to the left. Alright, so dari segi equation kita ada dua objek yang berbeza, kita ada final velocity yang berbeza. Alright, so tadi before collision, so after collision kita akan ada MA VA plus MB VB. For the second case, if we have a multiple objects collide and stick together forming a single object with common velocity. Alright, so ini adalah case di mana kalau dia sebut completely inelastic collision, alright, ataupun berlakunya perfectly inelastic collision. Alright, awak kena tahu which is tak semestinya, okay, tak semestinya
inelastic collision ni dia akan stick together. Okay, tak semestinya. Alright, tapi kalau kat sini dia sebut okay, completely. Okay, so ayat kata completely, perfectly inelastic collision. Alright, so equation kita akan jadi macam mana? Okay, so kita ada MA, okay, UA plus MB UB. Okay, ini adalah before collision, momentum before collision. Kita ada dua objek. Okay, after collision apa berlaku? Kat sini kata completely dengan perfectly inelastic collision means that they stick together after the collision. So kita tambahkan mass untuk objek A and objek B, and dia akan bergerak dengan common velocity. Okay, dengan velocity yang sama. Alright. Okay, the next case, multiple objects can collide and bounce off each other remaining as multiple object. Alright, dari segi equation, before collision kita ada dua objek masing-masing bergerak dengan initial velocity masing-masing. Okay, after collision apa yang berlaku? So still lagi maintain, which is masing-masing bergerak dan ada halaju masing-masing lah. So kita ada MAVA plus MBUV. Alright, so this one remaining as multiple objects. Alright, so after this kita akan lihat lah, which is actually kita ada dua pelanggaran lah. Kita ada elastic collision dan kita ada inelastic collision. Alright, so dekat sini okay, beware, which is kita kata tak semestinya inelastic collision tu final after collision dia akan stick together. Tak semestinya. Alright, so macam mana kita nak provekan dia adalah elastic collision ataupun inelastic collision, saya akan bagi tahu at the end of this video. Okay, since momentum is a vector quantity, the equality is true for each component, alright, of the object, which is dekat sini kita ada x component and y component lah. Okay, so maksudnya kita boleh resolvekan equation kita into two component, alright, which is kita ada x component and y component. Okay, for example lah, this diagram. Alright, so this one adalah momentum before collision. Okay, this one is a momentum before collision. Ini adalah momentum after collision. Okay, kalau kita boleh lihat, M1 pergi mana dengan velocity dia, M2 bergerak ke mana dengan velocity dia yang tersendiri lah. Okay, so kalau kita lihat di sini, kita kena resolvekan dia. Alright, kita kena resolvekan into x component and y component. Alright, so that's why lah kita boleh resolvekan momentum kita for each component. Alright, so dari segi equation, okay, dari segi general equation kita akan tulislah, okay, M1 U1x plus M2 U2x. Okay, ni adalah before collision. Alright, momentum before collision. Okay, final kita akan ada M1 V1x plus M2 V2x. Ini untuk x component punya. Okay, untuk y component kita akan ada M1 U1y plus M2 U2y sama dengan M1 V1y plus M2 V2y. Okay, so kita kena resolvekan. Okay, kalau kita lihat dari segi diagram ini, okay, V1 ni kita kena resolve kepada V1x and V1y. Okay, V2 ni kita kena resolve kepada V2x dan V2y. Okay, ini kalau melibatkan dua dimension, okay, two dimension. Alright, so this one is a comparison between elastic and inelastic collision. Alright, okay. So macam mana kita nak tahu pelanggaran kita adalah elastic collision ataupun inelastic collision? Alright, kita akan kira dari segi total kinetic energy. Okay, kita akan kira dari segi total kinetic energy. Okay, kalau total kinetic energy is conserved, alright, maksudnya initial kinetic energy sama dengan final kinetic energy means that dia adalah elastic collision. Alright, okay, tapi kalau total kinetic energy, okay, total kinetic energy is not conserved, alright, is not conserved means that bila kita kira kinetic energy initial tak sama dengan kinetic energy final. Okay, so maksudnya dia adalah inelastic collision. So that's why tadi saya kata kita nak tahu dia adalah elastic collision ataupun inelastic collision means that actually kita kena kira. Okay, kita kena kira dia punya kinetic energy. Kalau conserve means that dia elastic, kalau tak conserve means that dia adalah inelastic collision. Alright, so that's why tadi saya kata tak semestinya inelastic collision tu semua objek akan stick together. Alright, tak semestinya.
Okay, boleh jadi dia adalah inverse collision, tapi after collision dia berpecah. Okay, dia berpecah. Alright, tak semestinya dia stick together. So, kita kena kira. Alright. So, untuk calculation ini, actually awak akan belajar lebih detail dalam slot tutorial. Alright. So, itu saja untuk chapter 3. Alright, semoga membantu.